Hello everybody. So today we are going to start a new topic from the chemistry paper second and semester first. Okay, so already we have finished the topic chemical kinetics, in which we have studied first order reactions, second order reactions, pseudo first order reaction, and different methods to find out the order of reaction. Okay, we studied total 5 methods over there. So here in this topic we are going to study the properties of liquid, okay, and how that properties are useful in our day-to-day life, because what happens, we are using liquid everywhere. Means if you see during corona also, we are frequently using that sanitizer. Okay, and from the morning our day start with the use of water, so why we can use water, what properties of water are responsible to be such useful in our day-to-day life. Okay, so we'll see one by one somewhat the important properties of liquids. Okay, and that are for all liquids. Okay, so this is a topic, liquid states. Okay, so it is an intermediate state between the gaseous state and solid state. This is a intermediate state, okay, between gas and solid. Okay, solid when heated that converts to the liquid, liquid when heated that converts to gas. Okay, or when gas is compressed that converts to liquid, and when again liquid is compressed that converts to, or cooled, you can say, or cooled, that converts to solid state. Okay, if you decrease the temperature of any liquid to a certain extent, that suddenly get converts to the solid at a particular temperature. Okay, that temperature is called the freezing point of that liquid. So let it be. Now see how important what is there in your syllabus. The liquid have fluidity like a gases, but incompressibility like a solids. See, they have fluidity like a gases, but incompressibility like a solid. We cannot compress it. Okay, it has specific volume. So they have definite volume but no definite shape. Liquid have definite volume but no definite shape. है ना, पाणी तुम्ही ज्या भांड्यामध्ये टाकाल त्या भांड्याचा त्याला शेप येतो, कुठलाही लिक्विड घ्या, है ना, बट त्यांना स्पेसिफिक व्हॉल्यूम असतो. 1 लिटर 2 लिटर 4 लिटर जर घेतलं तुम्ही तर तेवढा व्हॉल्यूम तो तेवढाच राहणार आहे, कुठेही शिफ्ट करा त्याला. So that volume will remain over there. So somewhat important characteristic properties of liquid state are, so it is made up of molecule, and in some cases it is also made up of atom. So if you see the periodic table, in periodic table there are 5 elements which are there in the liquid state, and one of which you are frequently using in our day-to-day life is a mercury. तुमच्या thermometer जो असतो आपला त्याच्यामध्ये ते भरलेलं असतं mercury. That is a liquid, but that is a atom. Okay, that is a element, that is not a molecule. So liquid may be in the molecule, may be made up of molecule, or it may be made from atoms. Okay, so or atom may be in the form of liquids, molecules may be in the form of liquids. Okay, so intermolecular force in the liquid are quite large, and hence the molecule are quite closer to each other in the liquid state. They have more intermolecular forces. That intermolecular forces like van der Waals forces, hydrogen bonding. Okay, such a different forces are exist between the molecule of liquid, and hence that molecule are held closely together with each other. Okay, आणि जेव्हा आपण त्यांना हीट करतो ते जे फोर्सेस आहे ते ब्रेक होतात आणि एक एक मॉलिक्यूल सेपरेट होतो, एक मॉलिक्यूल जो की व्हेपर स्टेट मध्ये जातो, गॅसियस स्टेट मध्ये एक मॉलिक्यूल सेपरेट होतो. अशा पद्धतीने जर तुम्ही हीट केलं तर ते तसं होतं, बट तुम्ही ते कूल केलं की ते स्टार्ट टू come close together. Okay, but that process, that is condensation, you will learn
in the next year what is the condensation and all. So next characteristic is they are always in a random state of motion. जे लिक्विडचे मॉलिक्यूल असतात किंवा ॲटम असतात, they are always in the random state of motion. Okay, and the average kinetic energy of liquid molecule is directly proportional to the temperature of liquid. ते लिक्विड रूम टेम्परेचरला ठेवलं 25 डिग्री सेल्सिअसला समजा. सो रिमेंबर हिअर डिफरन्स बिटवीन द रूम टेम्परेचर अँड 25 डिग्री सेल्सिअस. रूम टेम्परेचर म्हणजे हिवाळ्यामध्ये रूम टेम्परेचर अगदी 20 असतं आणि उन्हाळ्यामध्ये ते 40-42 असतं रूम टेम्परेचर. And 25 degrees Celsius is a specific temperature. So don't get confused with that 25 degree and room temperature. जर त्या लिक्विडचं कुठलं लिक्विड असेल त्याचं जर टेम्परेचर वाढवलं तर ऑटोमॅटिकली त्या मॉलिक्यूल जे आहेत त्याच्यातली काय होणार आहे, कायनेटिक एनर्जी वाढणार आहे. कायनेटिक एनर्जी म्हणजे त्याची मूवमेंट वाढणार आहे, बरोबर ना. आणि दे विल स्टार्ट टू मूव विथ अ मोर रॅन्डमली, ओके, अँड विथ अ मोर स्पीड. ओके, दिस इज व्हॉट समहाउ इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विड्स. So we'll see first property, surface tension. Surface tension, this is what the first property we are going to study. Now how we can find out surface tension, what is definition of surface tension, all that things we are going to learn here. Okay, it is defined as a force in a Newton acting along the surface of liquid at a right angle to any line of unit length. Acting at a right angle to any line of unit length. Okay, again we'll clear it. It has a unit Newton per meter. It has a unit Newton per meter. है ना, जो काही फोर्स अप्लाय केलेला आहे तो इन न्यूटन अप्लाय केलेला आहे. ओके, सो हाऊ मच फोर्स इज अप्लाइड इन न्यूटन पर मीटर and that is denoted by symbol gamma. Symbol gamma. The surface tension is denoted by this symbol. Okay, so again you can say, see, surface tension is defined as the tension of the surface. Tension of the surface film of a liquid caused by the attraction of the particle in the surface layer by the bulk of a liquid and which tends to minimize the surface area. तर इथे जर क्लियर होत नसेल तर इकडे बघा. See, to the right hand in the upper side, what happens? Now this is a, suppose this is a molecule which experiences same force of attraction in all direction, right? You can see here on the screen. It experiences same attractive force from all sides. But if you see this molecule, in this case, whatever force of attraction is there, that is more towards the inner side of the liquid. Okay, and there is no force above the liquid because there is no molecule to attract that water molecule. And again that force, again see here in case of C, there is no force from the upper side at all. वरच्या साइडने कुठलाच मॉलिक्यूल त्याला अट्रॅक्ट करायला नाहीये. Whatever molecule are attracting, that is from the bulk of liquid, and hence experience force in downward direction. Okay, so this is a molecule in the bulk of liquid. Okay, this is the molecule, and this is the molecule at the surface of liquid. Okay, again this is molecule at the surface of liquid. This is somehow beneath the surface of liquid, but this is exactly on the surface of liquid. Okay, now it is due to the phenomena of the surface tension that the drop of water tends to assume a spherical shape to attain a minimum surface area. हा जो ड्रॉप आहे ना, it always tries to acquire minimum surface area. का? कारण सर्व जे surface वरती जे molecule आहे ना, all the molecule from the surface are experiencing a force of attraction in the or towards the center of that drop, and hence it tries to minimize its surface area. Same is case for all drop. And remember, this is the property of water. It's a very important for all the living things on the planet Earth. आपलं शरीर जे जिवंत आहे, आपण जे सर्वाइव्ह केलेलं आहे किंवा कुठलाही सजीव जो आहे पृथ्वीवरती, हा जो जिवंत आहे तो पाण्यामुळे आहे, है ना. Hence we are trying to search the water on another planets. Okay, other planets. If we get the water over there, there are the 100% of chances of having some living things over there if the proper atmospheric conditions are there. Okay, provided that. जर त्या नसतील तर अल्टिमेटली तिथं नसेल. पण पाणी आहे
तर असं आपण अज्युम केलेलं आहे की तिथे देर मे बी द लिव्हिंग थिंग्स प्रेझेंट ओव्हर देअर, राईट. सो दिस इज हाऊ वी कॅन से. आणि ही जी सरफेस टेन्शनची प्रॉपर्टी आहे त्याच्यामुळे आपली बॉडी जी आहे, आपल्या बॉडीमध्ये प्रत्येक सेलमध्ये ऑलमोस्ट 90, we can say more than 90% of water is there in each and every cell. Means our body is consist of more than 90% of water. Getting my point? आणि म्हणून आपण त्या ठिकाणी जिवंत आहोत. आणि कशामुळे? तर ही सरफेस टेन्शन जी प्रॉपर्टी तुम्ही स्टडी करतायत ना, त्याच्यामुळे आपण त्या ठिकाणी बघा हाऊ इम्पॉर्टंट द प्रॉपर्टी इज. तुम्हाला याच्या अगोदर तुम्ही विचारही केला नसेल, बट सी हाऊ द इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी इज. So we'll see some of the important feature of the surface tension. What are the important features? It is due to the intermolecular forces of attraction. Hence, the liquid with more intermolecular forces of attraction have larger value of surface tension. जेवढं जास्त attraction असेल मॉलिक्युलचं, तेवढं त्याचं surface tension काय असणार आहे? जास्त असणार आहे. As the temperature increases, intermolecular forces ultimately going to decrease, and hence the surface tension decreases. मी बोललो तुम्हाला, पाणी जर तापवलं तर एक एक मॉलिक्यूल सेपरेट होऊन त्याचा गॅस होतो, कारण त्याच्यामध्ये फोर्सेस राहत नाही, बरोबर ना. दोन वॉटर मॉलिक्यूल मध्ये फोर्सेस राहत नाही आणि म्हणून काय होतं, त्यांचं सरफेस टेन्शन टोटली डिक्रीज होऊन जातं, है ना. सो इट ऑलवेज टेंड्स टू रिड्यूस द सरफेस एरिया. दिस प्रॉपर्टी ऑलवेज टेंड्स टू रिड्यूस द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड टू ए मिनिमम. It is for this reason that drop of a liquid and the bubble of a gas in a liquid become spherical. का तो स्पेरिकल होतात हे बबल वगैरे जे आहेत किंवा लिक्विड आहे, इट इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेन्शन प्रॉपर्टी. सो इट इज रिस्पॉन्सिबल, दिस प्रॉपर्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द rise of liquid in a capillary tube provided that liquid wets the glass, है ना. जे त्या ग्लासला पण तो ओला करतो आणि हळूहळू तुम्ही जर कॅपिलरी जर इन्सर्ट केली तर तुम्ही बघाल की ते त्या ठिकाणी तुम्हाला कॅपिलरी मध्ये लिक्विड राईज होतं. अँड दिस इज द प्रॉपर्टी व्हाय ऑल द प्लांट्स आर सर्वायव्हिंग. प्लांट मध्ये कॅपिलरी ऍक्शन असते म्हणून ते जिवंत आहेत, बघा. आणि व्हाय दिस इज देअर? दिस इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेन्शन. दिस इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेन्शन. ओके. अँड जर झाडं नसते तर आपणच जिवंत नसतो, ॲनिमल्सच नसते. आणि म्हणून या दृष्टिकोनातून सुद्धा द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेन्शन, द प्रॉपर्टी सरफेस टेन्शन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. Okay, now we'll see how we can measure the surface tension by using stalagmometer. One instrument is used that is called stalagmometer. Remember, for determining the surface tension we are using instrument or the whatever glassware is there, that is a stalagmometer. Okay, you can say. Now see, this is the principle actually. Okay, we'll see what is the principle for that. When a liquid drop is allowed to fall through capillary tube of uniform radius, two opposite forces act on it. Two opposite force act on it. कोणावरती? वॉटर वरती. जर ते लिक्विड वरती, ते लिक्विड जर तुम्ही कॅपिलरी ट्यूब मधून त्या ठिकाणी खाली ड्रॉप बाय ड्रॉप त्या ठिकाणी सोडतायत. कॅपिलरी ट्यूब आता तुम्ही त्या ठिकाणी मेल्टिंग पॉइंट आणि बॉइलिंग पॉइंट घ्यायला यूज करणार आहात किंवा याच्या अगोदर केली असेल, हे ना. नसेल केलं तर इथे बघा आता केमिस्ट्री लॅबोरेटरी मध्ये, तर त्याच्यामधून जर लिक्विड तुम्ही फॉल करताय ड्रॉप बाय ड्रॉप, तर दोन फोर्सेस असतात तिथे. ओके. ऍट द टाइम व्हेन ड्रॉप इज अबाउट टू फॉल, द फोर्स F1 इज ड्यू टू द सरफेस टेन्शन ऍक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन. हा जो फोर्स आहे ना F1 इज ऍक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, दॅट इज ड्यू टू द सरफेस टेन्शन. सो फोर्स F1 इज इक्वल टू 2πr गॅमा कॉस थिटा. गॅमा कॉस थिटा. आपण जरा डिटेल मध्ये पुढच्या स्लाइड वरती तुम्हाला आणि कळेल. ओके. जस्ट रिमेंबर हियर, दिस ऍक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन. ओके. वेअर r is the radius of capillary. Okay. 2πr is the circumference of that capillary. Okay. Gamma is the surface tension. Okay. And theta is the angle of contact. Angle of contact of that liquid with the capillary surface. Okay. For liquid which wet the glass with the angle theta, or this is what the angle of contact is assumed to be 0 and equation 1 reduces to. आता जर अँगल जो आहे, अँगल थीटा जो आहे, तो जर 0 तुम्ही अज्युम केला तर तो ऍक्च्युअली 0 नसतो. बट इफ यू अज्युम that angle is 0, then above equation becomes
cos 0 is equal cos theta. If the theta is 0, then cos 0 is equal to 1. Then above equation will become F1 is equal to 2 pi r gamma. Right? Now, another force acting in the downward direction due to the gravitational force, that is F2 is equal to mg. F2 is equal to mg. Now remember here, when m is the mass of a drop and g is the acceleration due to gravity, at the equilibrium both the forces become equal, and therefore at the equilibrium, what they are saying, at the equilibrium both the forces will become equal, and therefore F1 is equal to F2. You can see here in the equation, F1 is equal to F2. Therefore, what is F1? You have value of F1 over here, right? 2 pi r gamma. And what is F2? It's a mg. It's a mg. Okay. See now what happens. Now, if we have two liquid, we have two liquids with the surface tension gamma 1, gamma 2, passing through the same capillary, taking one liquid at a time, we get an equation. काय करायचं आहे? पहिल्यांदा त्या कॅपिलरी मधून एक लिक्विड पास होऊ द्यायचं आहे. पहिल्या वेळ first time allow only one liquid to pass through it. Okay, and for the next time clean that capillary and allow the second liquid to pass through it. Allow second liquid to pass through it. So see, this is for the liquid 1. Okay, F1 is equal to F2. Now this is for liquid second. F2 is equal to F1 is equal to F2. Okay, so this is your second liquid, and this is for your first liquid. Okay, so आपण divide केलेला आहे. F1 of first liquid is divided by F1 of second liquid, right? And F2 of first liquid is divided by F2 of second liquid. So what happens here? 2 pi r get cancelled. M1 here, Gg get cancelled. So what will remain here? Gamma 1 upon gamma 2 is equal to M1 upon M2. So these are what the masses. These are what the masses of drop M1 and M2. Okay, now we can calculate the surface tension of liquid. We can calculate surface tension of liquid if the surface tension of other liquid is known. Remember, so to calculate the surface tension of one liquid, we must know the surface tension of other liquid. आता ते कसं माहिती होणार? लिटरेचर मध्ये, लिटरेचर म्हणजे तुम्ही इंटरनेट वरती पण सर्च करू शकता, किंवा आपले जे बुक्स असतात त्या बुक्स मध्ये कुठल्याही लिक्विडचं पर्टिक्युलर टेम्परेचरला, पाणी जर असेल तर आता पाण्याच्या वेगवेगळ्या टेम्परेचरला त्या ठिकाणी तुम्हाला सरफेस टेन्शन दिलेले असते. आणि तुम्हाला तेल आहे डोक्याला लावायचं तेल, त्या तेलाचं जर सरफेस टेन्शन काढायचं असेल तर पहिलं पाणी त्या कॅपिलरी मधून फ्लो होऊ देत, त्याच्यासाठी तुम्ही कॅल्क्युलेशन कराल है ना. आणि नंतर पुन्हा काय करणार आहात तुम्ही त्या ठिकाणी काय करणार आहात? तेल घेतलं तर तेलासाठी त्या ठिकाणी तुम्ही कॅल्क्युलेशन करा, बरोबर ना. नाउ सी what we are doing here. So experimentally it is not possible to measure the weight of a single drop. तुम्ही एका ड्रॉपचं वेट तर काय मेजर करू शकत नाही, बरोबर ना, ॲक्युरेटली. Hence an alternative method called drop number method is used. Okay, in this method the number of drops formed by fixed volume of a liquid are measured. Number of drops formed by fixed volume of liquid are measured. Okay, बघा तुम्ही पाणी त्या ठिकाणी 1 लिटर घ्या, 1 लिटर नाही घ्यायची गरज, ऍक्च्युअली पाणी 4 ml घ्या आणि तेलही 4 ml घ्या. मग 4 ml पाण्याचे किती ड्रॉप्स होतात आणि 4 ml तेलाचे किती ड्रॉप्स होतात त्या कॅपिलरी मधून पडताना, हे आपण मेजर करणार आहोत. गेटिंग माय पॉइंट? वी आर मेजरिंग द ड्रॉप विथ टेकिंग सेम व्हॉल्यूम ऑफ 2 लिक्विड, है ना. नाउ लेट N1 be the N1 and N2. Okay, N1 be the number of drop formed from the same volume V of a two liquid. Okay, काय हरकत नाही, त्याने सेंटेन्स असं दिलंय, N1 आणि N2 be the number of drops formed by the same volume of two liquid whose densities are D1 and D2. दोन लिक्विड आहे म्हणून
एका फर्स्ट लिक्विडची डेन्सिटी इज D1 and for the second liquid is a density D2 respectively, right? So M1 and M2 are the masses. So each drop of two liquid can be then given by, कसं फाइंड आउट करू शकतो? You know, density is equal to mass upon volume. Density is equal to mass upon volume. You know this. Therefore, mass is equal to what? Density into volume. Density into volume. Okay. So for liquid 1, you can write here M1 is equal to density upon N1 into V1. You can write it. Okay. So similarly, sorry, something is going. Sorry, it should be like this. See, M is equal to D into V. Okay. Therefore, here we have density, different density. No, M1 is equal to, don't look at this equation. 1 minute. Don't get confused over here. See now. Okay. See, M1 is equal to volume is same, right? So upon N1 into D1. This is what the density of liquid 1. These are the number of drops formed by liquid number 1. Okay. So for second liquid, M2 is equal to, volume is same now, V upon N2 into D2. So what we are going to do? We are going to put the values of M1 and M2 in above equation. Which equation? Here it is. या इक्वेशन मध्ये M1 आणि M2 च्या व्हॅल्यू we are going to put the value of M1 and M2 in this equation. So what we are getting? Gamma 1 upon gamma 2 is equal to N2 D1 upon N1 D2. N1 D2, and this way you will find out the surface tension of other liquid. So what is the formula over there? See, now this is the formula over there we are taking here. Okay, so by using this formula you can calculate easily the surface tension of other liquid. Okay, काय कंडिशन आहे इथे? एका लिक्विडचं आपल्याला काय माहित पाहिजे? सरफेस टेन्शन त्या टेम्परेचरला माहित पाहिजे, ज्या टेम्परेचरला एक्सपेरिमेंट करतोय, राईट? त्याच्यानंतर व्हॉल्यूम फिक्स आहे, बरोबर ना? पुन्हा ते जे लिक्विड घेतलेलं आहे अगोदर त्याचं आपल्याला काय पाहिजे माहिती? डेन्सिटी माहित पाहिजे. ओके, आणि किती नंबर ऑफ ड्रॉप त्या ठिकाणी त्याच्यातून कॅपिलरी मधून त्या फिक्स व्हॉल्यूमच्या तयार होतात ते आपल्याला माहित पाहिजे. सेकंड लिक्विड साठी काय? त्याचं सरफेस टेन्शन आपल्याला माहित नाहीये, बट we know the density of that liquid, second liquid, and we are measuring the number of drops from that liquid while falling from the कॅपिलरी. कॅपिलरी मधून पडताना सेकंड लिक्विडचे किती ड्रॉप तयार झाले आणि पहिल्या लिक्विडचे किती ड्रॉप तयार झाले, एवढं फक्त आपलं काम आहे. मग काय वापरतात इथे? सी, दिस इज व्हॉट द इन्स्ट्रुमेंट इज. टू द राइट हैंड, स्टॅलॅग्मोमीटर. This is called stalagmometer. Okay, or this is what the glassware you can say. So see, this method makes the use of device called stalagmometer. ठीक है ना? So Greek stalagmo means Greek drop measurer, and stalagmo means drop measurer. So here meter means measurement. Okay, and stalagmo means drop. So stalagmometer is drop measurer. It consists of glass tube with a bulb at the central part as shown in figure. See, now this is the bulb at the central part. Okay, the lower part is consist of fine capillary. This is the capillary, this portion which is shown by a dark capillary. Okay, through which the liquid can flow. The upper and the lower portion are graduated to measure the fraction of a drop. Okay, the fixed volume of liquid between the mark A and B. कुठे मार्क? हा जो मार्क आहे हा A आहे आणि हा जो मार्क आहे हा B मार्क आहे. ओके, याच्यामध्ये काय फिक्स व्हॉल्यूम भरतोय आपण लिक्विडचा. दोन्ही लिक्विडचं व्हॉल्यूम याच्यामध्येच असणार आहे, याच्या बाहेर जाऊ द्यायचं नाहीये. नाव एवढंच व्हॉल्यूम आपण घेणार आहे आणि त्याचे किती ड्रॉप तयार होतात ते त्या ठिकाणी आपण
बघणार आहे. सो as shown in figure, the upper portion of the stalagmometer is connected to Y-shaped glass tube. हे बघा, या ठिकाणी Y-shaped glass tube दिसते तुम्हाला. Okay, मी purposely purposely I am reading one sentence and showing you where the thing is located, okay, or where that portion is located, okay, for the understanding purpose. So Y-shaped glass tube by a rubber tubing that is connected to this portion. Which portion? This portion. Okay, there is a rubber tube. So Y portion is connected to the remaining part with the rubber tube. This is what your rubber tube now. Okay, so one arm of Y-shaped tube is connected to pinch cock. Which one? See here, this is a pinch cock. Pinch cock. Okay, and other portion is connected to screw clamp. Screw clamp. Okay, see here, screw clamp. So before any liquid is taken in the stalagmometer, it should be clean and dried. हा पूर्ण जे आहे ना, हे पूर्ण जे डिव्हाइस आहे, कुठला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करताना काय करायचं आहे, पूर्णपणे काय करायचं, व्यवस्थित क्लीन करून घ्यायचं आहे सर्वच्या सर्व. ओके, and dried. Okay, in the beginning the screw clamp is closed. जेव्हा भरतो ना आपण तेव्हा काय, हा जो स्क्रू आहे ना, स्क्रू क्लॅम्प, हा काय करायचा आहे, बंद करायचा आहे, बरोबर. The pinch cock is opened and the given liquid is sucked up to the level above mark A. याच्यातून लिक्विड सक करायचं आहे, पण कशाच्या हेल्पने, या इथून सक करायचं आहे. 1 minute. So I am showing you. Here it is. Here it is. Okay, so from this portion है ना, ह्या साइडने आपण काय करणार आहे, सक करणार आहे. म्हणजे काय होणार आहे, लिक्विड याच्यामध्ये भरेल, कुठपर्यंत, इथपर्यंत येऊ द्यायचं आहे. आणि हळूहळू सोडलं की या मार्क्सला येईपर्यंत काय करतोय बघा. आता तुम्ही काय करता या ठिकाणी, अबोव द मार्क ए सक केलं, बरोबर. द पिंच कॉक इज देन क्लोज्ड and screw clamp is gradually open to regulate the number of drop flowing out. ओके, बघा काय केलंय, एकदा सक केलं लिक्विड की आता हा क्लोज करा, है ना. याची लेवल कुठे आहे, या ए च्या वरती आहे, मे बी अप टू हियर. लिक्विड इथपर्यंत भरले असं समजा तुम्ही, बरोबर. आणि काय केलंय, आता हा क्लोज करा. हा क्लोज केला आणि हा ओपन केला. कोणता, स्क्रू क्लॅम्प काय केला, ओपन केला. आता हा ओपन करा, ठीक आहे. नाउ when about 15 drops of a liquid fall per minute, the screw clamp is left undisturbed. Screw clamp is left, त्याला डिस्टर्ब करायचं नाहीये. जेव्हा एका मिनिटामध्ये 15 ड्रॉप पडतात तो तसाच ठेवायचा आहे आता. ओके, the liquid is then again sucked in by opening the pinch cock. The number of drops formed as the liquid flows from mark A to B is measured. काय केलाय, आता हा ओपन आहे, ओपन केला आणि याच्यातून 15 ड्रॉप एका मिनिटाला पडताय, हे तुम्हाला लक्षात येत आहे. मग तुम्ही हा ओपनच ठेवा, ठीक आहे. आता हे लिक्विड याच्यातून फ्लो होऊ देत, तुम्ही काउंट करा. आणि नेक्स्ट टाइम काय करतायत, पुन्हा लिक्विड सक करतायत. काय ओपन करतायत, पिंच कॉक ओपन करतायत, ठीक आहे ना. आणि ते सक करून लिक्विड जे आहे, आता काय करतायत, ते पुन्हा याच्यातून तुम्ही काय करतायत, जे ड्रॉप जे आहे, जेव्हा लिक्विड ए पर्यंत येतं, ए पासून बी पर्यंत जाईपर्यंत त्या लिक्विडची लेवल किती ड्रॉप तयार होतात त्या लिक्विडचे, दॅट वी आर गोइंग टू मेजर. ओके, सो व्हेन लिक्विड फ्लोज फ्रॉम ए टू बी, so during flow from A to B, how many numbers of drop of that particular liquid are formed, that we are measuring. Okay, and same process we are doing for the another liquid. Same process we are doing for the another liquid. But remember, before filling this stalagmometer with the other liquid, we have to clean this stalagmometer properly and dry it properly. Okay, then only we are going to fill up stalagmometer with the liquid second. Okay, and we are going to measure again the number of drops formed for the second liquid from mark A to mark B. Okay, अशा पद्धतीने ते आपण बघणार आहोत. Okay, so suppose n1 be the number of drops formed from the liquid having density d1, okay, and surface tension gamma 1, okay, and n2 with the number of drops formed by the liquid second when that travels or that passes from A to B having density d2 and surface tension gamma 2. Okay, so gamma 1 upon gamma 2 is equal to
n2 into d1 upon n1 into d2. सी काय बोललो तुम्हाला मी की सरफेस टेन्शन वॉटर जर घेतलं आणि त्याच्याबरोबर कुठलंही लिक्विड घ्या दुसरं आणि मेजरमेंट करा. वॉटरचं सरफेस टेन्शन या ठिकाणी दिलेलं आहे तुम्हाला 293 केल्विनला दिलेलं आहे. 293 केल्विन. ओके, म्हणजे 20 डिग्री सेल्सिअसला आहे, नॉट 25 डिग्री सेल्सिअस. ओके, नाव पाणी घेतलं आणि पाण्याचे ड्रॉप मेजर केले. पाण्यासाठी तुम्हाला आता काय माहिती आहे, त्याचं गॅमा 1 माहिती आहे. ठीक आहे, त्याचे नंबर ऑफ ड्रॉप तुम्ही मेजर केलेला आहे n1 आणि त्या पाण्याची डेन्सिटी पण तुम्हाला माहित असणार आहे. आता दुसरा लिक्विड घेतला, मी सांगतो तेल घेतलं तुम्ही है ना. आता त्या तेलाची तुम्हाला सरफेस टेन्शन माहित नाहीये, पण तुम्ही त्याचे काय मेजर करताय, नंबर ऑफ ड्रॉप फॉर्म्स when that passes from mark A to mark B. that passes from mark A to mark B है ना. या मार्क पर्यंत आला, इथे वरतून पास होत होतो तिथपर्यंत आला आणि इथं आला की लगेच मेजरमेंटला सुरुवात करायची. कुठपर्यंत, या इथपर्यंत बी मार्कला येईपर्यंत किती ड्रॉप तयार होतात है ना. आणि त्याची तुम्हाला डेन्सिटी पण माहिती असणार आहे, तेलाची डेन्सिटी पण माहिती असणार आहे. So you can find out the surface tension. Okay, so we'll see one or two example and after that we'll stop the lecture. Now at 293 Kelvin water forms 30 drops while flowing from mark A to mark B in a capillary of from the capillary of a stalagmometer, and organic liquid forms a 49 drop. Okay, calculate the surface tension of organic liquid. कोणाचं काढताय तुम्ही सरफेस टेन्शन ऑर्गॅनिक लिक्विड. यू कॅन से दिस इज अ ऑइल, असं म्हणू शकता तुम्ही की तेल आहे असं समजा. इट्स नॉट ऍक्च्युअली, बट असं समजा फॉर बेटर अंडरस्टँडिंग. इफ द डेन्सिटीज ऑफ वॉटर अँड ऑर्गॅनिक लिक्विड, डेन्सिटी काय D1 किती आहे 0.998 into 10 raised to 3 kg per meter cube, and density of organic liquid is 0.851 into 10 raised to 3 kg per meter cube respectively. Okay, at 293 केल्विन. कारण हा एक्सपेरिमेंट आपण 20 डिग्री सेल्सिअसला करतो आहे, म्हणून त्याच ठिकाणचे आपल्याला व्हॅल्यूज कन्सिडर करायचे आहे की 20 डिग्री सेल्सिअसला पाण्याची डेन्सिटी किती आहे, तर दुसऱ्या लिक्विडची डेन्सिटी किती आहे ते आपण कन्सिडर करत आहोत. ओके, सो सरफेस टेन्शन ऑफ वॉटर ॲट द सेम टेम्परेचर यू हॅव गिवन अ गॅमा 1 7.28 into 10 raised to -2 Newton per meter. Okay, बघा what you have, number of drops formed by water are 30, number of drops formed by other liquid is 49. है ना. कुठून मार्क ए पासून मार्क बी पर्यंत पास होताना किती त्याचे ड्रॉप तयार झाले, किती ड्रॉप पडले कॅपिलरी मधून ते बघतोय आपण. वॉटरचे डेन्सिटी यू हॅव द डेन्सिटी ऑफ अदर लिक्विड यू नो. Okay, you know the surface tension of water that is given and you have to find out the surface tension of other liquid. So by using our formula, which formula you are using now, this is a formula by which you can find out gamma 2, that is what the surface tension of other liquid, and that is having formula this one, gamma 2 is equal to n1 d2 upon n2 d1 into gamma 1. So put the values over here and you will get the surface tension for other liquid. Okay, surface tension for the other liquid. Okay, now in the second example what we are going to do, we are finding out, see, calculate the number of drop formed by organic liquid having density D2 दिलेली आहे 0.854 into 10 raised to 3 kg per meter cube. Surface tension of that liquid, organic liquid, is 0.051 Newton per meter. Okay, if water forms 25 drops with the same stalagmometer, okay, the given density of water is 0.998 into 10 raised to 3 kg per meter cube. Okay, and its surface tension is 0.0728 Newton per meter. कुठे दिलेला आहे ते, see here, surface tension 0.0728 किंवा तुम्ही you can write 7.28 into 10 raised to -2 Newton per meter cube. Okay, now see what you have. You have number of drops formed by organic liquid, that water forms 25 drop. हे बघा इथे दिलेला आहे 25 drops. Density of water is this one, surface tension of water is this one. You have to calculate the number of drop formed by organic liquid. Density of organic liquid is this one,
surface tension of organic liquid is this one. Okay, so you can find out N2 is equal to N1 into D2 into gamma 1 upon D1 into gamma 2. So N2 is equal to, just put the values and you will get how many number of drops may be possible or form over there. 29 drop of second liquid forms while passing from the level A to level B, from the level A to level B in the stalagmometer. Stalagmometer. Okay, so where is that level? है ना, तुम्ही काय करताय त्या ठिकाणी, अगोदर भरताना ह्या वरतीपर्यंत आणतायत, सक केलाय, वरती सक केला तो इथपर्यंत आला, पण आता हळूहळू जेव्हा खाली येईल इथून मेजरमेंट चालू केली आहे, कुठून ए मार्क, त्याच्यावरती मार्क केलेलं असतं, फ्रॉम मार्क ए टू मार्क बी हाऊ मेनी ड्रॉप्स फॉल फ्रॉम दिस कॅपिलरी. ओके, तो नंबर तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द surface tension. Okay, the principle, what is the principle to measure the surface tension by using stalagmometer? This is what the principle on your screen. Okay, दोन फोर्सेस असतात त्याच्यावरती, फोर्स F1 आणि F2 असतात. ओके, ऍट इक्विलिब्रियम ते दोघं जर इक्वल असतील मग त्या ठिकाणी हे इक्वेशन भेटतं तुम्हाला, आणि बाय युजिंग दॅट इक्वेशन, ओके, फॉर लिक्विड 1 and for liquid 2 है ना, हे तुम्ही डिवाइड करता आहेत, है ना, आणि डिवाइड केल्यानंतर तुम्हाला काय होतोय त्या ठिकाणी, यू गेट द फॉर्म्युला बाय युजिंग सेम फॉर्म्युला. you have found out what you have found out over here, that how to calculate the surface tension of any liquid. Okay, so this is what the main formula. By using this formula you can find out the surface tension. Okay, please listen to this lecture again and again so that concept will be very clear to you. This experiment there is in the chemistry for the practical purpose. Okay, so you can see over there also. So thank you. This is all about for this lecture. Remaining we'll see in the next lecture. Thank you.